my dear students. Let's start the session. Okay. Mass density can be defined as the mass density can be defined as the mass density can be defined as the mass of the fluid by volume of the fluid. Mass of the fluid by volume of the fluid. So what is the unit of it? Kg per meter cube. Kg per meter cube. What is the dimensional formula? M power 1, L power minus 3, T power 0. This is the dimensional formula. So how to calculate the density of the fluid? First we need to take 1 meter cube volume cube. 1 meter cube volume cube. So here this is 1 meter. 1 meter, 1 meter, 1 meter and 1 meter. So what is the volume of the cube? 1 meter, 1 meter. If you pour water, here if you pour water, how many liters it will go? How many liters of water you can pour in? 1 meter cube volume, 1000 liters. 1000 liters you can pour. 1000 liters you can pour. That means what? 1 meter cube volume equal to how much? 1 meter cube volume equal to how much? 10 cube liters. 10 cube liters. 1 liter equal to how much? 1 liter equal to how much? 10 power minus 3 meter cube. 10 power minus 3 meter cube. So here mass by density of the water. How to calculate density of the water? So what is the how much mass of the water you can pour in? 1 meter cube volume. How much water? What is the mass of the water? Tell me. 1000 kg. 1000 kg. That means 1 liter of water equal to 1 liter of 1 liter of water equal to 1 kg of water. That is the beauty of water. 1 liter of water equal to how much? 1 kg of water. That is why we can take water is the reference for entire liquids. Density of water equal to how much? Mass of the water by volume of the water. This is how much? 1000 kg. 1000 kg by 1 meter cube. 1000 kg by 1 meter cube. That equal to how much? 1000 kg per meter cube. That is the density of the water. Density of the water equal to 1000 kg per meter cube. Or else we can write in terms of centimeter. What you will get? Tell me. 1 gram per cc. 1 gram per cc. 1 gram per cc means what? 10 power minus 3. Here you can write 1 gram per cc. Density of the water equal to 1 gram per cc equal to 10 power minus kg. 10 power minus 3 kg by 10 power minus 6. 10 power minus 6 meter cube. Cc means cubic centimeter. 10 power minus 6. Finally, 10 cube kg per meter cube. 10 cube kg per meter cube. Now we can write density of the different fluids. Density of the different fluids. Density of water. Density of the air. What is the density of the air? 1.2 kg per meter cube. Density of the water. 1000 kg per meter cube. Density of the mercury. 13.6 into 10 cube. kg per meter cube.
density of the petrol, 720 kg per meter cube. Density of the diesel, this is how much? 820 kg per meter cube. Density of the oil, around 800 kg per meter cube. Clear? No need to remember these values. Density of the water you should know, air, then. So here we can write density of the iron, 7,800 kg per meter cube. Density of the solids, greater than density of the liquids, greater than density of the gas. Clear? Completed. So now write down for gases, for gas or ideal gas, we can take an ideal gas case. Take ideal gas or fluids, whatever it is. For fluids, we can take for fluids. So fluids, here what will get, tell me? PV equal to how much? MRT. PV equal to how much? MRT. So we can write PV equals to MRT. PV equal to MRT. అర్థమైందా? స్మాల్ m అని రాయండి. MRT. Pressure E equals to how much? Mass per unit volume into RT. Then, so mass per unit volume is the density rho into RT. Rho equal to P by RT. At constant pressure condition. Constant pressure condition. Rho is what? Rho is inversely proportional to temperature. Density is inversely proportional to temperature. By increasing the temperature or by decreasing the temperature, density increases. It is inversely related. Now, rho equal to how much? Mass by volume. So we know that V equal to how much? V naught into 1 plus gamma delta T. 1 plus gamma delta T. Coefficient of, okay now, thermal expansion of volume. Thermal expansion coefficient. Gamma is the volume thermal expansion coefficient. Expansion coefficient. So now we can write rho equal to mass by volume V naught into 1 plus gamma delta T. So mass by volume is nothing but rho naught by 1 plus gamma delta T. So you can take gamma delta T numerator, then 1 plus gamma delta T in power -1. Apply Taylor approximation. -1 comes to the numerator front.
ఏమొస్తుంది చెప్పు రో నాట్ ఇంటూ 1 మైనస్ గామా డెల్టా టీ rho naught into 1 minus gamma delta t. Finally, what you people are getting? What you people are getting? Here, rho equivalents to, you can confidently say that rho equivalents to rho naught into 1 minus gamma delta t. 1 minus gamma delta t. So in this particular case, delta t increases, gamma is positive, volume expansion coefficient is positive. If it is increases, entire term is what? Decreases or increases? Decreases, rho decreases. అర్థమైందా? So here rho is what? Inversely related with the temperature. By increasing the temperature, density decreases. By increasing the temperature, density decreases. A constant pressure condition. At constant pressure, V equal to V naught into 1 plus gamma delta T. Rho equal to rho naught into 1 minus gamma delta T. Rho equal to rho naught into 1 minus gamma delta T. Clear? This is related to density. Completed. Next item, weight density. Next item, weight density. Next item, weight density. Weight density of the fluid. Weight density. Weight density. We can represent with gamma. Weight density represented with gamma. Clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the weight density? Gamma equal to weight density, gamma equal to weight of the fluid by volume of the fluid. Weight of the fluid by volume of the fluid. Weight of the fluid ఎలా రాయొచ్చు? Mass of the fluid into G by volume of the fluid. Mass by volume means density into G. What is the gamma? Gamma can be written as rho into G. Rho into G. Clear? So now tell me, gamma equal to rho into G. What is the unit of gamma? Newton per. Weight per unit volume means what? Weight per unit volume means Newton per meter cube. Newton per meter cube. What is the dimensional formula? Dimensional formula ml t power minus 2 by this is L cube. ml t power minus 2 L cube. M L power minus 2 t power minus 2. This is the dimensional formula for weight density. So how to calculate weight of the fluid? So here, this is the beaker. Weight of the fluid present in this. So here, weight of the fluid present in this. This is H. How to calculate weight of the fluid? What is the weight of the fluid? Weight of the fluid, that equal to how much? Gamma into volume of the fluid. Gamma into volume of the fluid. అర్థమవుతుందా? That is the application of weight density. Gamma is nothing but rho G into how much?
Gamma equal to rho g into how much? Volume of the fluid is how much? Pi r square h. Pi r square h. Rho g h into pi r square. Rho g h into pi r square. Rho g h into pi r square. Weight of the fluid. So weight of the fluid will be acting on this. This is the pressure distribution. So pressure distribution. What is the pressure acting on the hydrostatic pressure acting on the bottom surface? What is the hydrostatic pressure? Hydrostatic pressure. What is the hydrostatic pressure? Rho GH. That is the hydrostatic pressure. Okay na? Gauge pressure. What is the force acting on the bottom surface? Force acting on the bottom surface. Force acting on the bottom surface. Bottom. Force acting on the bottom equal to pressure into corresponding area. Rho g h into pi r square. Rho g h into pi r square. That is the rho g h into pi r square. Weight of the fluid acting on the bottom surface. Weight of the fluid acting on the bottom surface. Weight of the fluid acting on the bottom surface. What is the pressure acting on the bottom surface? Pressure acting on the bottom surface. Clear? Now completed. Next. Here also same thing. Gamma equal to rho g. 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 Here to here. Here it is depends on pressure. It depends on temperature. It depends on location. It depends on location. By increasing the pressure, density increases. Gamma also increases. By decreasing the temperature, density increases, gamma increases. It depends on location. Depends on location. Are you clear? అర్థమైతుందా? Gamma. This is how much? ఇక్కడ ఏముండాలి? Mass. Completed. అయిపోయిందా ఇది? Next, relative density or specific gravity. Relative density or specific gravity. Relative density or specific gravity. First you can write relative density. What is the relative density? Relative density. What is the relative density? Tell me. Relative density, tell me. Density of the fluid 1 with respect to density of the fluid 2. Density of the fluid 1. Density of the fluid 1 by density of the fluid 2.
The ratio of two densities is called relative density. Density of the fluid 1 with respect to density of the fluid 2. So what is the specific gravity? What is the specific gravity? Specific gravity. Specific gravity. Specific gravity. Yes, sir. Represented with yes, sir. Specific gravity means what? Density of the fluid by density of the standard fluid. Density, specific gravity equal to density of the fluid by density of the fluid by density of the standard fluid. Density of the standard fluid. Density of the standard fluid. For liquids, what is the standard fluid? Density of the liquid. Density of the liquid by density of the water. Water is the standard fluid. Density of the gas is coming. Density of the gas is coming. Density of the air is the standard fluid. For gases, air is the standard fluid. What is the solids? For solids, water only standard fluid. Okay na? Water tone reference, water tone తీసుకుంటారు. Density of iron, specific gravity of iron 7.8 అని చెప్తారు. అర్థమవుతుందా? వాటర్ తోనే కంపేర్ చేస్తారు. కానీ గ్యాస్ మాత్రం ఎయిర్ తో కంపేర్ చేస్తారు. Now, as per the discussion, specific gravity of the water ఏమవుతుంది చెప్పు. Specific gravity of the water ఏమవుతుంది? Specific gravity of the water ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద వాటర్? వాటర్ అంటే ఏంటి? లిక్విడే కదా. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్, వాటర్ కి స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏంది? వాటరే కదా. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఏమవుతుంది చెప్పు. Density of the air, air is standard fluid. Of course, 1. What is the? ఇప్పుడు మనము density of the mercury 13.6 into 10 power kg per meter cube. So specific gravity of the mercury ఏమవుతుంది? What is the specific gravity of the mercury? Density of the mercury by what is the standard fluid? Water 13.6 into 10 cube by 10 cube, that is equal to 13.6. Specific gravity of the mercury 13.6. So ade specific gravity of the iron ఏమవుతుంది? Density of the iron by density of the water 7,800 kg per meter cube by how much? 10 cube kg per meter cube. No units for specific gravity. So here what you will get? Specific gravity of iron and delta 7.8. So specific gravity directly writing ka specific gravity of the petroleum అవుతుంది 0.72. Specific gravity of the diesel ఏమవుతుంది 0.82. Specific gravity of the oil ఏమవుతుంది 0.8. ఎప్పుడైనా 0.72 అనగానే డెన్సిటీ కావాలంటే ఏం చేస్తారు? 1000 తో మల్టిప్లై చేయాలి. Now we can write, put a note. All specific gravities are relative densities, but all relative densities are not specific gravities. Clear? Write down. All specific gravities are relative densities. All specific gravities are relative densities, but all relative densities are not specific gravity. Relative density is the ratio between density of the two fluids. అర్థమవుతుందా? బట్ ఇక్కడ ఏంది? ఫ్లూయిడ్ కరెస్పాండింగ్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంపార్టెంట్.
For liquids, what is the standard fluid? Water is the standard fluid. For gases, air is the standard fluid. Okay, now specific gravity of the iron, oil, diesel, petrol, mercury. Clear? Specific gravity, no units, no dimensions. Completed. Next. Right, mixing of the two fluids. Now the important concept, mixing of the two fluids. First topic in NEET syllabus. Topic number 1 in fluid mechanics. Topic number 1 in fluid mechanics. In NEET coaching. Clear? Topic number 1, that is mixing of the two fluids. Mixing of two fluids. Mixing of two fluids. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫోకస్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్లూయిడ్ 1 this is the fluid 1 take fluid 1 ఇక్కడ మనము ఫ్లూయిడ్ 1 కి మాస్ m1 density mass m1 volume v1 mass m1 volume v1 density rho1 m1 by v1 what is the gamma 1 rho1 into g what is the s1 rho1 by density of the water. So next we need to mix with the next fluid 2. This is the fluid 2. Take this is the fluid 1 mixing of the two fluids. Here this is the fluid 1. So ఇక్కడ నీకు ఫ్లూయిడ్ ఇంత ఉంటది ఇంత ఫ్లూయిడ్ ఉంది ఇంత ఫ్లూయిడ్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్లూయిడ్ 2 సో మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ 2 ఎంత m2 volume 2 density 2 clear. So what is the density can be written as m2 by v2 gamma 2 weight density can be written as rho2 into g specific gravity rho2 by density of water. This is the information related to fluid 2. When you mix it when you pour this into this, that is the mixing of the two fluids. When you mix these two అర్థమైందా దీన్ని ఎత్తుకొని దాన్ని ఎత్తుకొని దీంట్లోనే పోయి దీన్ని ఎత్తుకొని దీంట్లోనే పోయి అప్పుడు మిక్స్ అయితే క్లియరా. సో అప్పుడు నీకు గ్రీన్ కలర్ పంపుతుంది తర్వాత బ్లాక్ కలర్ పంపుతుంది అవి రెండు మిక్స్ అయితే అర్థమవుతుందా. దిస్ ఈస్ ద మిక్స్డ్ ఫ్లూయిడ్ అప్పుడు ఏమో చెప్పు m mix equal to how much m1 plus m2 m mix equal to how much m1 plus m2. What is the v mix
V1 plus V2. V mix equal to how much? V1 plus V2. What is the row mix? What is the row mix? M mix by V mix. M mix by V mix. Clear? What is the gamma mixture? Gamma mixed fluid. Rho mix into G. Rho mix into G. S mix equal to how much? Rho mix by density of the water. Rho mix by density of the water. Mixing of the two fluids. Mixed fluid. M mix equal to M1 plus M2. V mix equal to V1 plus V2. Rho mix equal to M mix by V mix. Clear? Now, here two cases will come. Two cases for each derivation. Total 6 derivations. Clear? Completed. Again the now density of the mixed fluid. Density of the mixed fluid. Take this. Density of the mixed fluid. Mixing of the two fluids. Density of the mixed fluid. Density of the mixed fluid. Density of the mixed fluid. So density of the mixed fluid equal to, that equal to how much? M mix by V mix. M mix by V mix. M mix name రాయొచ్చు. M1 plus M2 అని రాయొచ్చా? M1 plus M2 అని రాయొచ్చా? V mix name రాయొచ్చు. V1 plus V2 అని రాయొచ్చా? V1 plus V2 అని రాయొచ్చా? So we know that rho 1 equal to M1 by V1. Rho 2 equal to how much? Rho 2 equal to how much? M2 by V2. ఇక్కడ నీకు ఏం రాయొచ్చు? M1 ఏం రాయొచ్చు? Rho 1 V1. V1 ఏం రాయొచ్చు? Rho 1 by V1 ఏం రాయొచ్చు? M1 by Rho 1. M1 by Rho 1. అర్థమవుతుందా? దాని తర్వాత M2 ఏమని రాయొచ్చు? M2 ఈక్వల్ టు Rho 2 V2. తర్వాత V2 ఏమని రాయొచ్చు? M2 by V2. M2 by Rho 2. M2 by Rho 2. Clear? అర్థమవుతుందా? So now we can write down the two cases. Here we can write down the two cases. M1 plus M2. M1 plus M2 by we can write V1 as M1 by Rho 1 plus M2 by Rho 2. So దీని మళ్ళా ఏమని రాయొచ్చు? ఇక్కడ V1 V2 ఇక్కడ రాస్తే న్యూమరేటర్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఏమని రాయొచ్చు? Rho 1 V1 plus Rho 2 V2. Okay, so here we are having two cases. Here we are having two different cases. Case 1 for same mass condition, same mass of the fluid, for same mass of the fluids,
That is M1 equal to M2. That means what? M1 equal to M2 equal to M. M1 equal to M2 equal to M. Next, for same volume of the fluids, for same volume of the fluids, for same volume of the fluids condition, same volume of the fluids condition, V1 equal to V2 equal to V, V1 equal to V2 equal to V, V1 equal to V2 equal to V. Now density of the mixture can be written as, density of the mixture can be written as, చెప్పండి m ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, m1 ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, m1 రాయొచ్చా, తర్వాత m1 m2 ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, m1 రాయొచ్చా, కింద ఇక్కడ m1 ప్లేస్ లో m by rho 1 plus m by rho 2, m by rho 2, all m gets cancelled out. Finally what you will get, 2 by how much, 1 by rho 1 plus 1 by rho 2. So finally 2 rho 1 rho 2 by, that is the rho mixture, that is the rho mixture. Are you clear or not? So ఇప్పుడు చెప్పండి, rho mixture that equal to how much here, rho 1v, we can write it as rho 1v plus rho 2v by v plus v. All these gets cancelled out. Here we can confidently write rho mixture equal to how much, rho 1 plus rho 2 by 2, rho 1 plus rho 2 by 2, rho 1 plus rho 2 by 2, rho 1 plus rho 2 by 2. Completed. Rho 1 plus rho 2 by 2. Next. Done or not? Now tell me. So here we can write, focus here. Here write down the two cases. Density of the mixed fluid. See this. Here write down the two cases. Write down the two cases. What are the two cases? Same mass of the fluids, for same mass of the fluids, for same mass of the fluids and same volume of the fluids, for same mass of the fluids, same mass of the fluids, same mass of the fluids, for same volume of the fluids, for same volume of the fluids, for same volume of the fluids. Here m1 equal to m2 equal to m, v1 equal to v2 equal to v. Just now we derived that. What is the rho mixture? Rho mixture for same mass condition. Rho mixture ఎంత వచ్చింది? Same mass condition లో ఎంత వచ్చింది? 2 times of rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2, rho 1 plus rho 2. ఇప్పుడు మళ్ళా మనం ఏం చేసాం? సేమ్ ఇక్కడ rho mixture ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? rho 1 plus rho 2 by 2, rho 1 plus rho 2 by 2. So what is the gamma mixture? What is the gamma mixture? Same volume, same mass case. Gamma mixture equal to
Rho mixture into G. Rho mixture into G. What is the rho mixture into G? 2 times of rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2 into rho 1 plus rho 2 into G. Rho 1 plus rho 2 into G. Into G. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక జీతో మల్టిప్లై చేసి ఇంకొక జీతో డివైడ్ చేయాలి. ఒక జీతో మల్టిప్లై చేసి ఇంకొక జీతో డివైడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఆల్రెడీ జీ డెఫినేషన్ నుంచి వచ్చింది. ఒక జీతో మల్టిప్లై చేసి ఇంకో జీతో డివైడ్ చేయాలి. క్లియరా? సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ది టార్గెటింగ్? దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఒక జీనేమో రో 1 జీకి తగిలి ఇంకొక జీనేమో రో 2కి తగిలి బై ఈ జీని రో 1 జీ రో 2 జీ రో 2 జీ రో 1 జీ అంటే ఎంత చెప్పామో గామా 1 అని చెప్పామా? సో దట్ ఈస్ వై గామా మిక్చర్. సో వాట్ ఈస్ ద గామా మిక్చర్ ఇన్ దిస్ కేస్? Gamma mixture in this case. చెప్పండి. Gamma mixture equal to 2 times of gamma 1 into gamma 2 by gamma 1 plus gamma 2. This is the gamma mixture. Same mass condition, same mass case. This is same volume case. Now tell me. Gamma mixture equal to rho mixture into G. Then what if people are getting? Rho 1 plus rho 2 by 2. Rho 1 plus rho 2 by 2 into G. Rho 1 plus rho 2 by 2 into G. Then so ఇప్పుడు నీకు gamma mixture equal to rho 1 G plus rho 2 G by 2. Then gamma mixture equal to how much? Gamma 1 plus gamma 2 by 2. Gamma 1 plus gamma 2 by 2. Clear or not? Now this is rho mixture, gamma mixture. Okay, same mass of the fluid condition, same volume of the fluid condition. Clear up? Next. 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2 to gamma 1 gamma 2 by gamma 1 plus gamma 2. Gamma is the weight density. Completed. Next. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు ఏం డెరైవ్ చేసాం చెప్పు. రో మిక్చర్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ రో 1 రో 2 బై రో 1 ప్లస్ రో 2. తర్వాత ఏం డెరైవ్ చేసాం? గామా మిక్చర్ ఈక్వల్ టు 2 times of gamma 1 gamma 2 by gamma 1 plus gamma 2. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం డెరైవ్ చేసాం? రో మిక్చర్ ఈక్వల్ టు రో 1 plus rho 2 by 2. ఓకేనా? సో హియర్ gamma mixture equal to how much? Gamma 1 plus gamma 2 by 2. So ఇప్పుడు మనం S mixture డిస్కస్ చేయాలి. What is the specific gravity of the mixed fluid? So S mixture ఏమవుతుంది చెప్పు? Rho mixture by density of the standard fluid, that is water.
density of the standard fluid, that is water. Then that equal to how much you are getting? 2 times of rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2 into how much? Density of the water. Density of the water. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తో డివైడ్ చేసి ఇంకొక డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. Are you clear? Nothing will change. ఒక డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తో ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ డెఫినిషన్ నుంచి వచ్చింది. ఒక డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తో మల్టిప్లై చేసి ఇంకొక డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తో డివైడ్ చేస్తే వాల్యూ ఏం మారదు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది కదా, దీని కింద రాయాలి. ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ని దీని కింద రాయాలి. అర్థమైందా? తర్వాత ఈ కింద ఇది వస్తుంది, ఇది దీని కింద వస్తుంది. అర్థమైందా? మొత్తము S1 S2 లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది. నౌ టెల్ మీ S mixture equal to how much you are getting? S mixture equal to how much you are getting? 2 times of rho 1 by density of the water, rho 2 by density of the water by how much? Rho 1 by density of the water plus rho 2 by density of the water, rho 2 by density of the water. Finally, what you are getting? This is how much? 2 times of S1 S2 by S1 plus S2, S1 S2 by S1 plus S2. S mixture equal to 2 times of S1 S2 by S1 plus S2, 2 times of S1 S2 by S mixture, 2 times of S1 S2 by S1 plus S2. క్లియరా? దాని తర్వాత ఇక్కడ S mixture ఏమో చెప్పు, ఇక్కడ S mixture ఏమో చెప్పు. S mixture ఎక్కడైనా కానీ density of the mixture by density of the water. సో ఇక్కడ density of the mixture ఎంత? rho 1 plus rho 2 by 2 times of density of water. Clear? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? S mixture equal to 1 by 2 rho 1 by rho W plus this is density of water. Now what you will get? S1 plus S2, S1 plus S2 by 2, S1 plus S2 by 2. S mixture equal to how much? S mixture equal to how much? S mixture equal to how much? S1 plus S2 by 2. It is the constant or same volume, not constant. అంటే రెండు ఫ్లూయిడ్స్ కి సేమ్ వాల్యూమ్ ఉందని చెప్పడం. సేమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్స్ టేకెన్ అండ్ మిక్స్డ్. ఓకేనా? టూ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ టేకెన్. ఓకేనా? బోత్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ మిక్స్డ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద మిక్స్డ్ ఫ్లూయిడ్? దిస్ వుడ్ బి S mixture. So finally total 6 derivations completed. అర్థమైందా? density of the mixture, weight density of the mixture, specific gravity of the mixture. In these 3 cases same mass of the fluid condition number 1, condition number 2, condition number 2 for same fluids, same volume of the fluids, rho mixture, weight density, mixture of the weight density of the mixed fluid, specific gravity of the mixed fluid, total 6 derivations. M mixture, volume mixture, density of the mixture, mixed fluid. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అయిపోయింది the task. Next completed.
ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ నేను 14 బ్యాచ్లకి చెప్పిందే చెప్పడమే, మామూలుగా ఇదే నేను బోర్డు మీద ఈ క్లాస్కి ఏమో 15 సార్లు రాశాను, పోయిన సంవత్సరమే, అంతకు ముందు కూడా కాదు. అది మామూలు టార్చర్ కాదు. పొద్దున ఇది చెప్తే సాయంత్రం దాకా ఇదే చెప్పాలి, 7:30 దాకా, 1:30 గంట. ఇది ఒకసారి రికార్డ్ చేశారు పడేస్తే అయిపోయా. అది ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసి ఉన్నది. నెక్స్ట్ రైడా లేకపోతే ఇంకో మంచి టాపిక్ ఉంది, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కాలమ్స్. రైడా కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కాలమ్స్. Conversion of the fluid columns. Okay. Conversion of the fluid columns. So, మామూలుగా what is the atmospheric pressure? 760 mm of Hg. 760 mm of Hg. 0.76 meter of Hg. దీని ఎవరాయచ్చు 10.3 meter of water. 10.3 meter of water. This is 1.01 bar. దీని ఎవరాయచ్చు 101.325 కిలో పాస్కల్. ఓకే, కిలో పాస్కల్. దీని జనరల్గా స్కూల్ లెవెల్లో 1 బార్ అని రాస్తారు. క్లియరా? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 100 కిలో పాస్కల్. 100 కిలో పాస్కల్ ప్రెషర్. సో నౌ 760 mm of Hg converted into 10.3 meter of water. So if 10.3 meter of water, అసలు మెర్క్యూరీ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి? In order to measure, why mercury is used in the barometer? Mercury is used in the barometer and manometry. So to measure the pressure, manometric fluid is the mercury. Why mercury? Why not water? చెప్పండి. ఇక్కడ 1 అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కి ఎంత ఫ్లూయిడ్ కాలం ఉందా? 0.760 mm. ఇది 760 mm. అర్థమైందా? 1 అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కి అది ఎంత ఉందా? 10.3 మీటర్. బారోమీటర్ హైట్ 1 మీటర్ ఉండాలి. 1 మీటర్ అంటే పద్ధతి. 10.3 మీటర్ అంటే ఒక అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి 10.3 మీటర్ ఉన్న బారోమీటర్ ఎత్తుకోవాలి. అక్కడ ఏమనుకుంటారా, ఇస్రో వాళ్ళు ఏమన్నా రాకెట్ లాంచింగ్ ఏమన్నా చేస్తారేమో అని అంత బిల్డప్ ఉంటుంది. నువ్వు కొలిచేది ఏందా? ఆఫ్టర్ ఆల్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు ఇక్కడ కొలవాలంటే 10.3 మీటర్ యానించి పెడతావా? అర్థమవుతుందా? అందుకు నువ్వేం చేస్తావు అంటే మెర్క్యూరీ యూజ్ చేస్తారు. క్లియరా? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆ రీజన్ సంగతి దేవుడు ఎరుగు. ఫస్ట్ రీజన్ ఏందా? ఇది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ అదనమాట. 0.76 మీటర్ అంటే డీసెంట్, 10.3 మీటర్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే టూ మచ్. అర్థమైందా? అంత రైస్ రావాలి మీకు. అది కూడా రైసే. అసలు ట్యూబ్ ఇంకెంత ఉండాలి? ఒక 15-14 పెట్టుకుంటే 10.3 మీటర్ వరకు రైస్ అయింది. క్లియరా? అంత అంటే అవ్వదు. సో ఇప్పుడు మనము ఒక ఫ్లూయిడ్ కాలం నుంచి ఇంకొక ఫ్లూయిడ్ కాలంకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది తెలుసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వాట్ హియర్ టు హియర్. ఒక సినిమాలో ఏదో ఉంది అసలు బారోమీటర్ లో పాదరసం ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే యూజ్ చేయాలి కాబట్టి.
అదేదో ఏదో మూవీ ఉంది, మెర్కరీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే యూజ్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, ఏం మూవీ ఇది? ఎవరు అతను ఒక ఆయన లడ్డు ఆయన ఉంటాడు, గుర్తుందా మూవీ అసలు? ఒక ఆయన గుండా ఆయన ఉంటాడు, అదేదో మూవీ అది, పిల్లకాయని కొడతా ఉంటాడు. ఏదో అది. ఓకే, see here, this is the fluid. ఇప్పుడు మనము ఫ్లూయిడ్ కాలం ఈ రెండు సేమ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయాలంటే చూడండి, ఇక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, హియర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రెండు దిస్ ఇస్ ద ఇక్కడ నీకు సేమ్ హైట్ రావాలి. Here pressure is how much? Here pressure. This is H1. Fluid column height is how much? H1. Here fluid column height is how much? H2. So both exerts same pressure on the bottom. అలా తీసుకున్నా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ A తీసుకో, ఇక్కడ A, ఇక్కడ B. సో ఈ రెండు బాటమ్ మీద ఈ టూ ఫ్లూయిడ్స్ సేమ్ ప్రెషర్ ని అప్లై చేస్తున్నాయి. సేమ్ ప్రెషర్. ఇది P0, ఇది P0 అనుకుంటే, సో అప్పుడు PA = PB అని తీసుకున్నాం అనుకో, దిస్ ఈస్ ద డెన్సిటీ, ఈ ఫ్లూయిడ్ డెన్సిటీ డిఫరెంట్. ఓకేనా, టూ డిఫరెంట్ ఫ్లూయిడ్స్. సో బట్ బోత్ ఎగ్జర్ట్స్ same pressure on the bottom surface. Then we can convert H1 to H2 by replacing the fluid. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఫ్లూయిడ్ తో రీప్లేస్ చేయాలంటే అప్పుడు నువ్వు హైట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కాలం కూడా రీప్లేస్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు H1 ని H2 కి రీప్లేస్ చేయాలి, ఎందుకంటే ρ1 ని ρ2 తో రీప్లేస్ చేసావు కాబట్టి. How to convert the one fluid column into another fluid column, that is the discussion. So ఇక్కడ what is the pressure? Downward ఏమవుతుంది? What is the downward? Assumed to be positive, plus ρ1g H1 that equal to P0, ρ2g H2 అన్ని పోతే ఏమొస్తుంది? ρ1 H1 equal to ρ2 H2. Conversion of the fluid columns by using this expression, ρ1 H1 equal to ρ2 H2. ఇది కూడా నీకు నచ్చలే అనుకో, ρ1 by ρ water H1 equal to ρ2 by ρ water, this is H2. ρ1 by దీన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు? S1 గా రీప్లేస్ చేయొచ్చా? S1 H1 equal to how much? S2 H2. This is the way to convert one fluid column into another fluid column. This is the free surface. Clear? So conversion of the fluid columns. ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రెషర్ ఇలా ఇస్తే ప్రెషర్ ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకోవాలి. క్లియరా? ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ మనకి P అట్మాస్ఫియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ P అట్మాస్ఫియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? 0.76 మీటర్ ఆఫ్ Hg. P అట్మాస్ఫియర్ కాదు, దాని మీనింగ్ ఏంది? ఇట్లా ఇచ్చాడంటే మీనింగ్ ఏంది? ఏమి ఇచ్చినట్టు? అక్కడ H మెర్క్యూరీ ఇచ్చినట్టు. అర్థమవుతుందా? H మెర్క్యూరీ ఇచ్చినట్టు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో అదే H మెర్క్యూరీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 0.76 మీటర్ ఆఫ్ Hg. What is the atmospheric pressure? What is the atmospheric pressure? Density of the mercury into G into H mercury. Density of the mercury into G into H mercury.
సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ? 13.6 into 10 cube. 13.6 into 10 cube kg per meter cube into how much? 10 meter per second square into how much is this? Into how much? 0.76 meter. అదేనా? ఈ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే P atmosphere equal to how much you are getting? 101.325 kilo pascal. 101.325 kilo pascal. సో అదే విధంగా సో సేమ్ మేనర్ in the same manner focus same manner. What is the P atmospheric equal to 10.3 meter of water. 10.3 meter of water అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాడు ఏమి ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ H water equal to how much given? 10.3 meter of water. 10.3 meter of water. Then what is the P atmospheric? P atmospheric equal to how much? కనుక్కోవాలండి ఏం రాయాలి? Density of the water into G into H water. Density of water into G into H water. That equal to how much? 10 cube kg per meter cube. 10 meter per second square into how much? 10.3 meter. 10.3 meter. So మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఎంత? 10 power 4 1.0 3 into 10 power 5 Newton per meter square. 1.03 10 power 5. So దీని ఏమని రాయొచ్చు? This is the bar. 1.03 bar. The atmospheric equal to 1.03 bar. దీని ఏమని రాయొచ్చు? 101.3 This is 103 వస్తుంది. Fine, no issue. This is around 100 kilopascal. Getting up? అర్థమవుతుందా? So now how to convert this into this? Now write down. Both represent same pressures. Clear up? So now tell me, forgetting P atmospheric or at atmospheric pressure condition, at atmospheric pressure ρ1 H1 equal to ρ2 H2 or else S1 H1 equal to S2 H2. తెలుసు కదా? సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని అప్లై చేస్తే ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? S mercury H mercury that equal to S water H water. Both represent same pressure. Clear? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ ఇప్పుడు నీకు H వాటర్ S మెర్క్యూరీ రావాలనుకో, S మెర్క్యూరీ కాదు H మెర్క్యూరీ రావాలనుకో, S వాటర్ బై S మెర్క్యూరీ ఇంటూ H వాటర్. అప్పుడు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి చెప్పండి? ఏమేమి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? H మెర్క్యూరీ ఈక్వల్ టు S వాటర్ ఎంత? S water and the specific gravity of the water and the 1. Specific gravity of the water 1. Specific gravity of the mercury and the 13.6.
ఇదంతిది 10.3 మీటర్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇది మాత్రం చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు 0.76 will come. అర్థమైందా? సో నువ్వు అలా కాకుండా హెచ్ వాటర్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు. హెచ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఎస్ మెర్క్యూరీ బై హెచ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మెర్క్యూరీ బై ఎస్ వాటర్ ఇంటూ హెచ్జి. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది 13.6 by this is 1 into 0.76 meter, that is equal to 10.3 meter. Converting one fluid column into another fluid column. So if water column is given, mercury column you can calculate. Mercury column is given, water column you can calculate. If you know the densities, both represent same pressure.